OpenAIs senaste AI-modell är som att kliva rätt in i filmen Her. Du får i veckans AI-nyheter ta del av min analys kring precis vad det är som gör den så bra. Google vill hänga med i tävlingen och presenterade även de framtida uppgraderingar till deras AI-modell Gemini. Jag har sammanfattat de viktigaste förbättringarna så att du på ett enkelt sätt kan ta del av vad som är på gång. Detta och mer i veckans AI-nyheter där jag tar med dig in i den framtid vi redan befinner oss i. Det finns en hel del att säga om de nya funktioner som släppts i och med ChatGPT 4o, där o står för Omni, i och med dess heltäckande funktioner när det kommer till att se, tala och höra. Och snacka om att den här nya AI-modellen imponerar med sina röstfunktioner. Hey, ChatGPT, how are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? Pretty good. What's up? So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring. I started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. No, ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte Actually, can was you do this in a robotic voice now? initiating dramatic robotic voice. Once upon a time, in a world not too different from ours. Utöver extrema röstfunktioner finner jag det särskilt anmärkningsvärt att svarstiden numera är så kort att det känns som ett naturligt samtal och att det går att avbryta AI-modellen på ett sätt som gör att konversationen hela tiden flyter på utan onaturliga pauser i samtalet. Normalläget för den röst vi hör, med dess tillgjorda, överdrivet positiva tonläge, är förmodligen något vi helt enkelt får acceptera med tanke på att produkten är utvecklad i USA. Och om demonstrationen stämmer borde det inte vara särskilt svårt att få den att tala till en med ett mer naturligt tonläge. Helt klart är att det här är den bästa AI-modellen på marknaden, även om skillnaderna inte är enormt stora mot andra state-of-the-art models på marknaden, som Claude 3, Gemini Ultra 1.5 eller open source-modellen Llama 3. Det som är riktigt anmärkningsvärt är hur OpenAI låter oss kika in i framtiden och ana vad AGI, artificiell generell intelligens, innebär. Den här filmsnutten är drygt 1 minut lång, men se den till slutet så kommer du att förstå vad jag menar. Is the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The royal standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. Safe travels. Med hjälp av mobilen kan människor med nedsatt syn få en ledsagare som är med dem dygnet runt vart som helst, eller åtminstone så länge mobilen är laddad och det finns en internetuppkoppling. När AI når denna nivå av förmågor och blir användbara på ett sätt som ökar människors livskvalitet, genom att exempelvis bli det där extra sinnet då man saknar synförmåga, kan man börja ana hur revolutionerande denna teknik är. För dig som vill lära dig mer om vad AGI är, diskuterade jag detta i veckans AI-nyheter vecka 14. Här är ett annat exempel på hur AI kommer att revolutionera framtidens utbildning. Jag vill bara kort säga att ChatGPT redan har fungerat som privatlärare till mina egna tonårsbarn och hur den kan komplettera mig som förälder har varit mycket hjälpsamt.
med vad GPT-4o kan göra är något helt annat. OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Actually, in this format, Hello there. I can't. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Om du vill se den här filmen i sin helhet hittar du länken till den på Lär med AIs hemsida. Jag kommer ihåg när jag för cirka 10 år sedan såg filmen Her med Joaquin Phoenix och hade svårt att svälta hur överdriven jag tyckte den var i förhållande till att man som användare skulle kunna ha en så naturlig diskussion som det framställs i filmen med AI om vad som helst. Att man idag mer eller mindre är där är både fantastiskt och lite läskigt. Kanske fantastiskt läskigt. Men du bör förbereda dig för att inom de närmaste åren tala med en AI när du ringer kundtjänst. Eller så låter du din egen personliga AI-assistent göra samtalet åt dig. Ring, ring. Hey, Joe. This is Jamie from Acme Telco. How can I help you out today? Hi there. I'm calling on behalf of Joe, who recently received a new iPhone from Acme Telco. But... Oh, got it. When did Joe receive the new iPhone? iPhone was delivered 2 days ago. Cool. Could you share the order number with me? Of course. It's 10293-849. Great, thanks. Is the device physically damaged in any way? No, there's no physical damage. It's just not turning on despite trying all the basic troubleshooting steps. Bummer. Would Joe prefer to return the iPhone to an Acme Telco store or ship it back? Shipping it back would be the best option. Could you please provide the shipping information and process to get a replacement? Absolutely. I'll email a shipping label and return instructions. Could you provide Joe's email address for me? Sure. It's joe@example.com. Awesome. All right. I've just sent the email. Can you check if Joe received it? We'll check right now. Please hold. Sure thing. Hey, Joe. Could you please check your email to see if the shipping label and return instructions have arrived? Fingers crossed. Yep, I got the instructions. Perfect. Lägg där till att OpenAI nu rullar ut minnesfunktioner som gör att ChatGPT tränar sig på och lär sig vem du är, vad dina intressen är, etc. Genom att bara använda ChatGPT så kommer du att ha en helt egen personlig assistent. Den största nyheten av alla är kanske att ChatGPT 4o är gratis för alla att använda sig av inom de närmsta veckorna. Yes, du hörde rätt. Om du för tillfället betalar för ChatGPT 4 kommer du i och för sig att kunna ställa 5 gånger så många frågor innan du når taket och måste vänta några timmar innan du kan fortsätta prompta ChatGPT. Men för övrigt behövs det snart varken en inloggning eller betalkonto för att världens mest avancerade och kompetenta AI-modell ska vara tillgänglig för vem som än vill använda sig av den. Lite surt för oss som är betalande kunder, men vi är troligen bara månader bort från något som motsvarar ChatGPT 5.
Och med tanke på många gånger Sam Altman trashtalkat ChatGPT 4 bör den vara ytterligare ett ordentligt kliv uppåt i hur kapabel den är. But for me, looking back, GPT-4, ChatGPT is pretty damn impressive, like historically impressive. So allow me to ask, what's been the most impressive capabilities of GPT-4 to you and GPT-4 Turbo? I think it kind of sucks. Det finns en hel del exempel på hur imponerande ChatGPT 4o är. Men på grund av tidsbrist lämnar jag denna modell med dessa 2 sista videoexempel där vi i det första exemplet får se hur du nu kan resa världen runt med din egen personliga översättare i fickan, redo att assistera dig när du än behöver tala med någon på vilket språk som helst. Hey ChatGPT, I'm here with my coworker today. We'd like you to act as our translator for us. So every time I say something in English, can you repeat it back in Spanish? And every time he says something in Spanish, can you repeat it back in English? Sure, I can do that. Let's get this translation train rolling. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Can you tell me anything about it? That sounds really interesting. ¿Me puedes contar algo sobre eso? Suena realmente interesante. No puedo decir mucho, pero creo que el resto del mundo lo verá dentro de poco. I can't say much, but I think the rest of the world will see it soon enough. När sista filmsnutten är till er som arbetar som programmerare och för tillfället exempelvis använder Microsofts Copilot. För sig som att istället ha en naturlig konversation i tal med din nya Kod-assistent som dessutom kan titta på allt du gör på din skärm. So I'm going to open the ChatGPT desktop app, like Mira was talking about before. Okay, and to give a bit of background on what's going on, so here we have a computer, and on the screen we have some code, and then the ChatGPT voice app is on the right. So ChatGPT will be able to hear me, but it can't see anything on the screen. So I'm going to highlight the code, Command C it, and then that will send it to ChatGPT, and then I'm going to talk about the code to ChatGPT. Hey, ChatGPT. Hey there, how's it going? Yeah, it's going really well. I was wondering if you could help me with a coding problem today. Of course, I'd love to help you out. What's the coding problem you're dealing with? Okay, I'm going to share with you some code. 1 second. Sure thing. Take your time. Okay, so I just shared some code with you. Could you give me a really brief 1-sentence description of what's going on in the code? This code fetches daily weather data for a specific location and time period, smooths the temperature data using a rolling average, annotates a significant weather event on the resulting plot, and then displays the plot with the average, minimum, and maximum temperatures over the year. Awesome, thanks so much. And in the code, there's this function foo. Could you describe to me what the plot would look like if I had versus didn't have this function? Sure. The function foo xy takes in a data frame x containing temperature data and a window size y for calculating the rolling mean. It smooths the average temperature, minimum temperature, and maximum temperature columns by applying a rolling mean over the specified window. Värt att nämna här är att ChatGPT 4o gjorde sitt största hopp på samtliga benchmarks när det kommer till att skriva kod och är signifikant bättre än den näst bästa AI-modellen ChatGPT 4 Turbo. Om du vill få tillgång till ChatGPT 4o redan nu och är betalande kund så behöver du bara radera appen från din mobil och installera den på nytt. Åtminstone fungerar det för mig. Kom ihåg att de uppdaterade röstfunktionerna ännu inte släppts. För er som använder ChatGPT via en webbrowser ska den redan nu vara tillgänglig utan några särskilda uppdateringar. Men det är möjligheten för ChatGPT att se vad jag gör på min skärm som blir en riktig game changer. Och den funktionen är först tillgänglig om några veckor enligt OpenAI. Om du vill djupdyka i allt som ChatGPT 4o medför hittar du en länk på Lär med AIs hemsida där du kan läsa mer om funktioner som hur du kommer att kunna ladda upp hela filmer och få dessa sammanfattade i text, skapa 3D-objekt med dina textprompts eller varför inte helt nya typsnitt som passar din reklamannons med karaktärer som konsekvent kan placeras i olika situationer för att exempelvis skapa en tecknad serie. För dig som arbetar inom design, reklambranschen eller helt enkelt bara behöver göra presentationer av olika slag
blir det allt viktigare att hålla koll på utvecklingen av artificiell intelligens eftersom det går undan och jag tror inte att du vill missa det här tåget. Google vill vara med och leka och hade samma vecka som OpenAI sin egen stora presentation där de bland annat lanserade följande funktioner. Möjligheten att fråga dina foton. And people love using photos to search across their life. With Gemini, you're making that a whole lot easier. Say you're at a parking station ready to pay, but you can't recall your license plate number. Before, you could search photos for keywords and then scroll through years worth of photos looking for the right one. Now, you can simply ask photos. It knows the cars that appear often, it triangulates which one is yours, and just tells you the license plate number. Möjligheten att fråga Gemini om den där videokonferensen du missade eller hoppade över. Maybe you were traveling this week and you couldn't make the PTA meeting. The recording of the meeting is an hour long. If it's from Google Meet, you can ask Gemini to give you the highlights. Här är ett av de bättre exempel jag har sett på hur agentic workflow kommer att hjälpa oss med vardagsbekymmer i framtiden. Där AI går igenom flertalet olika steg med hjälp av olika agenter som samarbetar för att lösa det problem som du ställs inför. Explain what I mean by that. I think about them as intelligent systems that show reasoning, planning, and memory, are able to think multiple steps ahead, work across software and systems, all to get something done on your behalf, and most importantly, under your supervision. We are still in the early days, and you'll see glimpses of our approach throughout the day. But let me show you the kinds of use cases we are working hard to solve. Let's start with shopping. It's pretty fun to shop for shoes and a lot less fun to return them when they don't fit. Imagine if Gemini could do all the steps for you, searching your inbox for the receipt, locating the order number from your email, filling out a return form, and even scheduling a pickup. That's much easier, right? Som alltid är Demis Hassabis mest intressant att lyssna på. Och Project Astra är den riktiga game changern med tanke på hur mycket information Google presenterade i ett något för långt event. Today we have some exciting new progress to share about the future of AI assistants that we're calling Project Astra. For a long time, we've wanted to build a universal AI agent that can be truly helpful in everyday life. Our work making this vision a reality goes back many years. It's why we made Gemini multimodal from the very beginning. An agent like this has to understand and respond to our complex and dynamic world just like we do. It would need to take in and remember what it sees so it can understand context and take action. And it would have to be proactive, teachable, and personal, so you can talk to it naturally without lag or delay. While we've made some great strides in developing AI systems that can understand multimodal information, getting response time down to something conversational is a difficult engineering challenge. Building on our Gemini model, we've developed agents that can process information faster by continuously encoding video frames, combining the video and speech input into a timeline of events, and caching this for efficient recall. We've also enhanced how they sound with a wider range of intonation. These agents better understand the context you're in and can respond quickly in conversation, making the pace and quality of interaction feel much more natural. Here's a video of our prototype, which we'll see has two parts. Each part was captured in a single take in real time. Let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. That's right. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Där påminner såklart en hel del om det som OpenAI presenterade och hur AI blir allt mer en personlig assistent som fungerar som en allvetande hjärna och ett par extra ögon vi kan plocka fram när vi än behöver det. Efter att ha sett båda dessa företags presentationer tolkar jag det som att OpenAI fortfarande ligger längst fram och jag har även hört rykten om att OpenAI har betydligt mer innanför rockarmen som kommer att presenteras inom kort. Här är ett annat exempel som visar på att OpenAI och Google till viss del håller jämna steg med deras AIs förmåga till röst- och synfunktion. And this summer, you can have an in-depth conversation with Gemini using your voice. We're calling this new experience Live. Using Google's latest speech models, Gemini can better understand you,
and answer naturally. You can even interrupt while Gemini is responding, and it will adapt to your speech pattern. And this is just the beginning. We're excited to bring the speed gains and video understanding capabilities from Project Astra to the Gemini app. When you go live, you'll be able to open your camera so Gemini can see what you see and respond to your surroundings in real time. OpenAI verkar emellertid rulla ut sina förbättringar flera månader innan Google med tanke på att ChatGPT 4o blir tillgänglig med alla dess funktioner inom de närmsta veckorna. Google presenterade även en ny bildgenerator, Imagen 3, som ska vara särskilt bra på att förstå prompts och skapa ultrarealistiska bilder. Over the past few months, we've been working hard to build a new image generation model from the ground up, with stronger evaluations, extensive red teaming, and state-of-the-art watermarking with SynthID. Today, I'm so excited to introduce Imagen 3. It's our most capable image generation model yet. Imagen 3 is more photorealistic. You can literally count the whiskers on its snout, with richer details, like this incredible sunlight in the shot, and fewer visual artifacts or distorted images. It understands prompts written the way people write. The more creative and detailed you are, the better. And Imagen 3 remembers to incorporate small details, like the wildflowers or small blue bird, in this longer prompt. Plus, this is our best model yet for rendering text, which has been a challenge for image generation models. In side-by-side comparisons, independent evaluators preferred Imagen 3 over other popular image generation models. In sum, Imagen 3 is our highest quality image generation model so far. You can sign up today to try Imagen 3 in ImageFX, part of our suite of AI tools at labs.google. And it'll be coming soon to developers and enterprise customers in Vertex AI. Med tanke på OpenAIs bristande utveckling av DALL-E 3 ger denna vinst till Google. Något jag själv är väldigt intresserad av att testa är Googles AI-modell för att skapa musik. Another area full of creative possibility is generative music. I've been working in this space for over 20 years, and this is by far the most exciting year of my career. We're exploring ways of working with artists to expand their creativity with AI. Together with YouTube, we've been building Music AI Sandbox, a suite of professional music AI tools that can create new instrumental sections from scratch, transfer styles between tracks, and more. To help us design and test them, we've been working closely with incredible musicians, songwriters, and producers. Some of them made even entirely new songs in ways that would have not been possible without these tools. Och självklart ska Googles AI också vara med och generera filmer. Today, I'm excited to announce our newest, most capable generative video model called Veo. Veo creates high-quality 1080p videos from text, image, and video prompts. It can capture the details of your instructions in different visual and cinematic styles. You can prompt for things like aerial shots of a landscape or a time-lapse, and further edit your videos using additional prompts. You can use Veo in our new experimental tool called VideoFX. We're exploring features like storyboarding and generating longer scenes. Veo gives you unprecedented creative control. Techniques for generating static images have come a long way, but generating video is a different challenge altogether. Not only is it important to understand where an object or subject should be in space, it needs to maintain this consistency over time, just like the car in this video. Veo builds upon years of our pioneering generative video model work, including GQN, Venaki, Walt, Video Poet, Lumiere, and much more. We combine the best of these architectures and techniques to improve consistency, quality, and output resolution. Här är några exempel på hur bra den faktiskt är. Och tävlingen mellan Google och OpenAIs AI-modell Sora börjar nu bli riktigt spännande. Det var som sagt ett onödigt långt event med en hel del snack om förbättringar som inte spelar någon större roll för den breda massan. Du kan ju själv ta en titt på hur kul de som satt i publiken verkade ha det. That was pretty quick. Yeah! Nu vill jag inte att du ska tro att det som Google presenterade var misslyckat. Det här verkar exempelvis lite fräckt med tanke på hur bra Google Maps är och de möjligheter du har att få hjälp med en guidad tur på ditt nästa resmål. Now, we all know that chatbots can give you ideas for your next vacation, but there's a lot more that goes into planning a great trip. It requires reasoning that considers space, time logistics, and the intelligence to prioritize and make decisions. That reasoning and intelligence all come together
in the new trip planning experience in Gemini Advanced. Now, it all starts with a prompt. Okay, so here we go. We're going to Miami. My son loves art. My husband loves seafood, and our flight and hotel details are already in my Gmail inbox. Now, there's a lot going on in that prompt. Everyone has their own things that they want to do. To make sense of these variables, Gemini starts by gathering all kinds of information from search and helpful extensions like Maps and Gmail. It uses that data to create a dynamic graph of possible travel options, taking into account all of my priorities and constraints. The end result is a personalized vacation plan presented in Gemini's new dynamic UI. Now, based on my flight information, Gemini knows that I need a 2.5-day itinerary. And you can see how Gemini uses spatial data to make decisions. Our flight lands in the late afternoon, so Gemini skips a big activity that day and finds a highly rated seafood restaurant close to our hotel. Now, on Sunday, we have a jam-packed day. I like these recommendations, but my family likes to sleep in, so I tap to change the start time. Just like that, Gemini adjusted my itinerary for the rest of the trip. It moved our walking tour to the next day and added lunch options near the Street Art Museum to make the most of our Sunday afternoon. Hur AI kan reformera skolsystemet och hjälpa elever att lära sig mer är något jag finner särskilt intressant. Och det är uppenbart att AI får förbättrade matematiska förmågor inom kort. One thing we've heard from students is that they're doing more of their schoolwork directly on their phones and tablets. So we thought, could Circle the Search be your perfect study buddy? Let's say my son needs help with a tricky physics word problem. Like, my first thought is, it's been a while since I've thought about kinematics. If he's stumped on this question, instead of putting me on the spot, he can circle the exact part he's stuck on and get step-by-step instruction, right where he's already doing the work. Of course, final velocity equals initial velocity plus acceleration times elapsed time. I was just about to say that. Seriously though, I love how it shows how to solve the problem, not just the answer. This new capability is available today. And later this year, Circle the Search will be able to tackle more complex problems involving symbolic formulas, diagrams, graphs, and more. Circle the Search is only on Android. It's available on more than 100 million devices today, and we're on track to double that by the end of the year. Deras redan extremt imponerande context window, hur mycket information du kan ladda upp till Gemini, utökas från 1 miljon tokens till 2 miljoner tokens. För referens tillåter ChatGPT 4o 128 000 tokens. Detta är något som jag ser som särskilt användbart när man vill ställa frågor till AI om filmer eller ljudklipp, då dessa förbrukar betydligt mer tokens än text. Om du är osäker på vad tokens är och vad 1 miljon tokens motsvarar i data är här några exempel. You can upload a PDF up to 1,500 pages long or multiple files to get insights across a project. And soon you can upload as much as 30,000 lines of code or even an hour-long video. Gemini Advanced is the only chatbot that lets you process this amount of information. Now just imagine how useful this will be for students. Let's say you've spent months on your thesis and you could really use a fresh perspective. You can upload your entire thesis, your sources, your notes, your research, and soon interview audio recordings and videos too. So Gemini has all of this context to give you actionable advice. It can dissect your main point, identify improvement, and even roleplay as your professor. 2 miljoner tokens ger följaktligen följande siffror, där det nu blir möjligt att exempelvis ladda upp och ställa frågor om de flesta långfilmer. Värt att komma ihåg är att det bara är början på vägen mot oändligt stora context windows, där i praktiken AI med minnesfunktion kan fungera som en uppgradering till din egen hjärna, som möjliggör att du kan återkalla all information som du delat med dig av in i minsta detalj. Oavsett hur bra Googles Gemini blir kommer ChatGPT 4o att vara helt gratis att använda sig av, medan Gemini Pro 1.5s funktioner till stor del är låsta bakom en betalvägg. Sammantaget kan man väl säga att kapplöpningen är i full gång. Och konkurrensen mellan dessa företag kommer att ytterligare accelerera utvecklingen av än mer kapabel artificiell intelligens. Det har varit ett långt avsnitt av veckans AI-nyheter den här veckan med tanke på vad som har hänt i AI-världen, och jag har bara några korta nyheter till som jag vill nämna. Men innan dess hade jag uppskattat om du tog dig tiden att ge den här filmen en tumme upp om du uppskattar det du har fått lära dig. Och det bästa du kan göra om du vill hjälpa den här kanalen är att sprida innehållet till fler och att lämna en kommentar, då det hjälper YouTubes algoritm att göra detsamma. Claude 3 är nu tillgänglig i Europa, men frågan är hur intressant denna modell är för tillfället,
trots dess imponerande förmågor, när ChatGPT 4o blir gratis att använda och dessutom är bättre än Claude 3s bästa version som heter Opus, åtminstone på de flesta benchmarks. Slutligen vill jag uppmärksamma att Ilya Sutskevers har lämnat OpenAI efter månader av tystnad. Ilya Sutskevers är en av världens främsta utvecklare av artificiell intelligens och det är sorgligt att se att han lämnar det främsta AI-bolaget på marknaden. Det är särskilt sorgligt eftersom Ilya Sutskevers bar på en unik passion för att göra AI säkert och jobbade aktivt med så kallade alignment-frågor som har att göra med att AI ska ligga i linje med mänskliga intressen och i dess förlängning mänsklighetens säkerhet, allt det som vi får ta del av mer kapabla versioner av artificiell intelligens. När det även visade sig att andra nyckelpersoner inom OpenAIs säkerhetsavdelning sagt upp sig, bör varningsklockor ringa högt. Media och politiker bör enligt mig skyndsamt ifrågasätta OpenAI och ta reda på vad som föranlett dessa uppsägningar. Men min misstanke är att det är alldeles för få människor som hänger med i utvecklingen och det skrämmer mig. Tack för din tid och glöm inte att prenumerera om du vill vara säker på att vara en av dem som hänger med i utvecklingen av artificiell intelligens. Tillsammans utbildar vi Sverige som en AI-nation.